Welcome to Tejas Academy classes. So let's start on our current affairs of today's session. So first we'll start with the part 1 of our current affairs. So G20 Tourism, the first G20 Tourism, okay, is held at Kutch region of Gujarat, that is Ran of Kutch. Okay, tourism. See, tourism is in the news for various reasons recently, right? Tourism Ministry has developed a logo of Namaste. Okay, that logo is your Namaste. Ministry of Tourism, right? And Atidhi Devo Bhava. The philosophy is what? Atidhi Devo Bhava was the philosophy behind that. Ante kada? Atidhi Devo Bhava ane oka philosophy. Okay. So Central Tourism Ministry recently oka logo ni create cheyadam jarigindi ante Namaste, that you will find the logo of Namaste. And Atidhi Devo Bhava was the philosophy. Manaku telisi here India G20 presidency, India is going to chair. So as a result, what is happening, many delegates from all over the parts of country are going to come for India for various reasons of various delegation. అంటే చాలా కాన్ఫరెన్సెస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ ఫర్ యాజ్ అ డెలిగేట్స్ టు అవర్ కంట్రీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ G20 సమ్మిట్. సో అందుకని we wanted to enhance our tourism sector. We wanted to take this as an opportunity. దీన్ని ఒక ఆపర్చునిటీగా మనం తీసుకొని okay, we wanted to exhibit India's culture or heritage in terms of tourism also. We wanted to encourage the tourism sector of India. మనకు కోవిడ్ టైంలో ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయిన సెక్టర్ ఏదంటే ఇట్ ఇస్ ద టూరిజం. ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ 2.5 years the tourism sector is now getting revived. ఇప్పుడు రివైవ్ అవుతుంది. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ we wanted to maximize the potential of the tourism sector of the country అన్నమాట. సో అందులో భాగంగానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో రీసెంట్గా ఫస్ట్ G20 టూరిజం వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది. ఎక్కడ అంటే గుజరాత్ రాన్ ఆఫ్ కచ్లో. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ గుజరాత్. మనం నిన్న we also have seen railway, ఓకే, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ భారత్ దర్శన్. ఓకే, భారత్ దర్శన్ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్లో కూడా yesterday there is a tour, గుజరాత్ గౌర్ టూర్ అని చెప్పేసి రైల్వే మినిస్ట్రీ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ద వైబ్రెన్సీ ఆఫ్ గుజరాత్ స్టేట్ అండ్ ఆల్ ద ప్లేసెస్, అంటే ఏవైతే టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ద రైల్వే మినిస్ట్రీ హెస్ కమ్ అవుట్ విత్ అనే న్యూ రైల్వేస్ కనెక్టింగ్ ద సర్క్యూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ గుజరాత్ ప్లేసెస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us know about Ran of Kutch. ఓకే, మనకు రాన్ ఆఫ్ కచ్ అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ సాల్ట్ మార్షెస్. జస్ట్ కొంచెం జాగ్రఫీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ సాల్ట్ మార్షెస్. వాట్ ఈస్ రాన్ ఆఫ్ కచ్? ఇట్స్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ సాల్ట్ మార్షెస్ దట్ ఈస్ present between India and Pakistan. West side you find the Gujarat, right? And mostly in Kutch districts of Gujarat, okay, and some portion is in the Gujarat and some portion in the parts of Pakistan. అంటే కచ్ అనేది కొంత పార్ట్ మన గుజరాత్ లో ఉంటుంది, కొంత పార్ట్ అనేది పాకిస్తాన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మనకు రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇస్ టూ రాన్, గ్రేట్ రాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిటిల్ రాన్. మనకు అండమాన్ నికోబార్ లో కూడా యూ ఫైండ్ ద రైట్ సపరేషన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా గ్రేట్ రాన్ ఆఫ్ కచ్, లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ అనేవి 2గా డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ జాగ్రఫికల్లీ. నెక్స్ట్, ఆపరేషన్ సద్భావన. Why this is in the news and what for it is in the news? We know that the state which is mostly affected by the terrorist attacks of Pakistan is mostly the Jammu, Kashmir and the Ladakh areas. Now and then you will see in the news about the deaths that are happening to the local residents of Jammu, Kashmir as well as Ladakh, right? So the people are mostly affected by the terrorism. The ఏ స్టేట్ లోని పీపుల్ ఎక్కువ టెర్రరిజం ఇండియాలో ఎఫెక్ట్ అయ్యిందంటే వీ కెన్ జస్ట్ పాయింట్ అవుట్ టు దీస్ 3 places. ఓకే, జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్, ప్రీవియస్లీ అయితే స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ద ఇండియన్ ఆర్మీ, ఈస్ taken this operation called as Operation Sadbhavana, mainly to provide welfare activities in the remote areas of Union Territory of Ladakh. అంటే రిమోట్ ఏరియాస్ అంటే విలేజ్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి లద్దాఖ్ రీజన్స్లో కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏరియాస్లో కానీ ఎవరైతే ఎక్కువ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్కి గురై వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఓకే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ని కండక్ట్ చేసే ప్రోగ్రామే ఆపరేషన్ సద్భావన. ఓకే, అంటే మల్టిపుల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి ఇందులో.
వన్ ఎంగ్నమ్ ఇస్ ఆర్మీ గుడ్విల్ స్కూల్స్, అంటే ఆర్మీ గుడ్విల్ స్కిల్స్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేయడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద స్కూల్స్, అంటే స్కూల్స్లో ఓకే బెంచెస్ అని టేబుల్స్ అని ఆల్ ద నెసెసరీ రిక్వైర్మెంట్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్, ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఓకే, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టూర్స్ని కండక్ట్ చేయడం కానీ, సో దట్ దే విల్ వాచ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ దే విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద హౌ ద ఇంపార్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని గురించి కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. హూ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ. ఇండియన్ ఆర్మీ is conducting Sadbhavana operation, the operation Sadbhavana. Okay, next. Recently, we have seen in the budget about the sickle cell anemia, right? The finance minister has also mentioned about the elimination of the sickle cell anemia from India. Okay, so by 2047, we had a mission to eliminate the sickle cell anemia. Generally, you know what is anemia. Anemia is a problem that generally you find in the news always when you're studying about the women. Okay, women of age group, of reproductive age group, okay, generally lack the anemia. Okay, so the central government has taken many initiatives to remove the anemia condition from the India also. Okay, anemia mukt bharat and slogans ni kuda తీసుకురావడం జరిగింది central government. Mainly the reproductive age group of the women or the female should not go into this anemic condition. దానికోసం అని ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఓకే ఐరన్ అండ్ టాబ్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని దానికి సంబంధించిన కొన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. అనమియా ముక్త్ భారత్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ప్రీవియస్లీ. ఇదేంటి? సికిల్ సెల్ అనమియా అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ సికిల్ సెల్ ఓకే రిమెంబర్ ద షేప్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వి నో మనకు బాడీలో ఓకే విచ్ ఇస్ దట్ సెల్స్ responsible for the transport of the gases and ante it is the red blood cells, right? Manaku red blood corpuscles antam. What we call RBC ante enti? Red blood corpuscles. Red blood corpuscles, white blood corpuscles untai kada, so red blood corpuscles are mainly involved in the exchange of the gases and transport of the blood from the heart to different parts of the body and from different parts of the body to the heart for the purification. E process lo you'll have the red blood cells, right? Now, mission to eliminate sickle cell anemia. Now let us understand this. This is about the shape. The shape is what? Sickle. Okay. See here. First of all, you need to know sickle cell anemia అనేది ఒక వైరస్ ప్రోటోజోవో బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ కాదు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ జెనెటికల్ డిజార్డర్. ఓకే, ఒక జెనెటికల్ డిజార్డర్ అనమాట, ఇన్హెరిటెడ్ జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్. సో హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ అబ్నార్మల్. అంటే ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియా కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే హీమోగ్లోబిన్ అనేది అబ్నార్మల్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ కాజెస్ అప్పుడు హీమోగ్లోబిన్ అబ్నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హార్డ్ స్టిక్కీగా అయిపోయి సి షేప్డ్ లాగా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ బికమ్స్ లైక్ సి షేప్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ వి కాల్ యాజ్ సికిల్ షేప్. ఓకే, సి షేప్ లాగా అవుతుంది, దట్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సికిల్ సెల్ అని అంట. ఓకే, అండ్ ఈ సెల్స్ తొందరగా చనిపోతాయి అనమాట, షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే చనిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? when sufficient red blood cells are not present in our body, then what is the condition? When hemoglobin is reduced in your body, what is the condition you get? Anemia is the condition you get immediately. And why the here cells are getting died? Because of the change in the shape. Concave shape lo undalsindi C shape lo ayyesarki em avutundi, that is living for a very short period of the time rather than it's required. Like almost 3 months period it will stay 90 days. But ఇంకా అంతకంటే షార్ట్ పీరియడ్ లోనే ఆ సెల్ అనేది చనిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ కండిషన్ కాల్డ్ అనీమియా. ఓకే, అనీమియా కండిషన్ ఉంటుంది. అండ్ అదే కాదు, ఇంకా వి నో దట్ ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి దే హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ అవర్ బ్లడ్ వెజల్స్, రైట్? ఈ కాన్కేవ్ షేప్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే విల్ గెట్ స్ట్రక్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఓకే, అండ్ దట్ విల్ క్లాగ్ యువర్ బ్లడ్ ఫ్లో. బ్లడ్ ఫ్లో కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, బ్లడ్ ఫ్లోని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. సో సికిల్ సెల్ అనీమియాలో ఏమవుతుంది? ద షేప్ ఆఫ్ ద సెల్ గెటింగ్ డిస్టార్టెడ్, డ్యామేజ్డ్, అండ్ ఆ షేప్ ఏమవుతుంది? సి షేప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా సి షేప్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ షార్ట్ లివ్డ్ ఉంటుంది, సెకండ్ కండిషన్ ఇట్ విల్ గెట్ స్టక్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. ఈ రెండు కండిషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్, నాట్ ఛాన్స్, దే విల్ గెట్ అనీమియక్ కండిషన్ అండ్ అదర్ associated health effects.
So a blood test can determine. So how can one know ante by doing a blood test people can diagnose for sickle cell anemia disorder. And even when a baby, and even before a baby is born, one can diagnose the fetus about whether that fetus is going to have sickle cell anemia kadanadi kuda telustundi. Then sickle cell diagnosis can be, this disease can be cured by bone marrow or stem cell transplantation. బోన్ మ్యారో ఆర్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ద్వారా ఈ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అనేది క్యూర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సికిల్ సెల్ డిసీజ్. నెక్స్ట్, the other important topic is about Chief Justice of Telangana High Court said that newly introduced system of legal aid defense counsel system. What is that system called? Legal aid defense counsel system. Okay, legal aid defense counsel system. Now what is happening under this legal aid defense counsel system anedi chuddam. Okay, మనకు జనరల్గా ఏమవుతుంది, when any crime is happened, okay, the accused persons will be put into the bars, right, behind the bars, and a trial process should be happened, and whether he is accused or convicted, that has to be proven by the trial process, and then only he can be relieved, right? See here, now this legal aid defense counsel system ఏం చేస్తుందంటే, ఎవరైతే prisoners under trial లో ఉంటారో, ఓకే, కొంతమంది ప్రిజనర్స్ ఏంటి, ఈవెన్ వాళ్ళకి బెయిల్ తీసుకొని బయటికి రావడానికి కూడా ఫినాన్షియల్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేయలాంటి ప్రిజనర్స్ చాలా మంది ఉంటారు. ఈవెన్ దో దే డు నాట్ కమిట్ ద క్రైమ్, ఆన్ ద సస్పిషన్ ఆఫ్ అన్ అక్యూజేషన్ వాళ్ళని బిహైండ్ బార్ లో పెట్టేస్తారు. అండ్ దోస్ పీపుల్ డోంట్ నో ద లీగల్ ప్రాసెస్. ద అదర్ థింగ్ ఈస్ ఫినాన్షియలీ డౌన్ ట్రాడెన్, సో దే కాంట్ ఈవెన్ హైర్ ఫర్ అన్ అడ్వకేట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ బెయిల్, so that they can prove that they are innocent after coming outside. అలాంటిది ఉండదు అన్నమాట. So for months together it happens for them to stay behind the bars, reason being they're not financially fit enough to hire for an advocate. So now what the court has taken a decision is that this legal defense aid counsel system వల్ల ఏమవుతుందంటే, కొంతమంది సెట్ ఆఫ్ లాయర్స్ని అపాయింట్ చేస్తారు దీని కింద, ఈ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ కింద. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎవరైతే అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే మార్జినలైజ్డ్ వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, అంటే మార్జినలైజ్డ్, ఎకనామికల్లీ మార్జినలైజ్ అయిన పీపుల్ కావచ్చు, లైక్ సొసైటల్ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ అయినా కూడా, వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారనమాట. లీగల్ అసిస్టెన్స్ అనేది చేస్తారు. ఎవరికి? అక్యూజ్డ్కి. ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ కస్టడీలో ఉన్నారో, అంటే కొన్ని క్రిమినల్ కేసెస్లో వాళ్ళకి ఫ్రీగా లీగల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేస్తారు, ఒక సెలెక్ట్ లాయర్స్ని సెలెక్ట్ చేసేసి, ఓకే, సో వాళ్ళని ఫ్రీగా వాళ్ళ కోసం డిఫెండ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, అంటే మన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ లైన్స్ కింద వాళ్ళని డిఫెండ్ చేస్తూ అక్యూజ్డ్ తరపున వాదిస్తారనమాట. ఓకే, and these people who are under this counsel system, ఈ legal aid defense counsel system ఉన్న వాళ్ళకి monthly basis salary కింద ఉంటుంది, and they will not handle other cases completely. They will go for dealing the cases with those who are under trial prisoners ని మాత్రమే వీళ్ళు ఆ కేసెస్ డీల్ చేసుకుంటారు. అంటే సపరేట్ ఒక సిస్టమ్, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ అనేది కేవలం ట్రయల్ ప్రాసెస్లో అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ని మాత్రమే, ఎవరైతే క్రిమినల్ కేసెస్లో దేవర్ అక్యూజ్డ్గా తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారో వాళ్ళకి మాత్రమే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ ఫ్రీ లీగల్ అసిస్టెన్స్. ఓకే, ఫ్రీ లీగల్ అసిస్టెన్స్. ఓకే, సో లీగల్ ఎయిడ్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తారు, ఏ స్టేజెస్లో? ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు, రిమెంబర్, ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు, ఓకే, ఒక పర్సన్ని అక్యూజ్డ్గా చేసినప్పుడు, ఓకే, సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ క్రైమ్ ఇస్ హ్యాపెండ్, అక్కడ ఒక పర్సన్ని అక్యూజ్డ్గా చేశాడు. ఓకే, సో ఏ కేసెస్లో ఈ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది వర్తిస్తుంది, ఇంటర్వెన్షన్ అవుతుందంటే, ప్రీ అరెస్ట్ చేసేదానికంటే ముందు దే విల్ గివ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. ఓకే, రిమాండ్కి పంపించినప్పుడు 3 months పంపిస్తారు కదా రిమాండ్కి, అప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి, ట్రయల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. ఈ 3 phases ఒక అక్యూజ్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే మార్జినలైజ్డ్ బ్యాక్వర్డ్, ఫినాన్షియలీ బ్యాక్వర్డ్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ కౌన్సిల్ సిస్టంలోని అడ్వకేట్స్ అంతా ఫ్రీగా లీగల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. ఏ ఫేజెస్లో? ప్రీ అరెస్ట్ అవ్వకంటే ముందు,
రిమాండ్కి పంపించినప్పుడు కానీ ట్రయల్ ప్రాసెస్లో కానీ ఈ ఫేజెస్లో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అపలేట్ స్టేజెస్ ఇన్ క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ అండర్ సెక్షన్ 12 ఆఫ్ లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 1987. సో మనకు లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ సెక్షన్ 912 ప్రకారంగా వీళ్ళకి అసిస్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 1987. నెక్స్ట్ అసలు ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఏంటి, యాక్ట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. మనకి 1987లో పార్లమెంట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ అనేది ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగానే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీని నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ 1987 ప్రకారంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ చీఫ్ ఫర్ దిస్ అథారిటీ. ఓకే, హూ ఈజ్ ద చీఫ్ ఫర్ ద లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇట్ ఈస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సెకండ్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఉంటారో దే విల్ బి ద ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ. ఓకే, హీ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ హీ ఈస్ ద చీఫ్. సుప్రీం కోర్ట్ సెకండ్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ as well as CJA, వీళ్ళు మాత్రమే హెడ్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. ఓకే, దెన్ ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ థింగ్, ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అండ్ అసిస్టెన్స్, స్ప్రెడ్ లీగల్ అవేర్నెస్, ఆర్గనైజ్ లోక్ అదాలత్స్. ఈ మూడింటిని కూడా పెర్ఫామ్ చేసేది ఎవరంటే నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. మనకు జుడిషియరీలో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, delayed justice is denied justice. Yes or no? Delayed justice is denied justice. అంటే జరగాల్సిన టైంలో న్యాయమే కనుక జరగకపోతే అది తర్వాత జరిగినప్పటికీ కూడా ప్రయోజనం లేదు. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సమ్ టైమ్స్, అసలు ఈ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చిందంటే దెర్ ఇస్ ఎ కమిటీ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అసలు జైల్లో అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని దే ఫైండ్ చేసినప్పుడు వాట్ దే నోటీస్డ్ అంటే ఇన్ కేస్ ఒక పర్సన్ నిజంగా ఆ క్రైమ్ చేసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ టైం ఆ జైల్లోనే గడుపుతున్నారనే విషయాన్ని దే ఫైండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, అంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఆ తప్పు చేసినప్పటికి కూడా పడే అంత శిక్ష కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ డేస్ జైల్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎకనామికలీ అఫోర్డ్ టు హైర్ ఫర్ అన్ అడ్వకేట్, గెట్ ఎన్ ఎ పిటిషన్ ఆర్ గో ఫర్ ఎ ట్రయల్. ఇవన్నీ అనేది వాళ్ళకి జరగలేదు. సో ఆ కారణంగా, సో ఫర్ దాట్ రీజన్, okay, for that reason central government taken a decision. Parliament soon ga National Legal Services Authority అనే ఒక యాక్ట్ ని నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ అని తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది 1987. ఓకే, అండర్స్టాండ్ అసలు నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ని ఎందుకు తీసుకురావడం జరిగిందంటే మెయిన్లీ దిస్ అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ ని ఓకే ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అడ్వైస్ని ఇవ్వడానికి, స్ప్రెడ్ లీగల్ అవేర్నెస్, ఆర్గనైజ్ లోక్ అదాలత్స్. అంటే మన మార్జినలైజ్ పీపుల్కి కేవలం ఎకనామికల్గా సౌండ్గా లేనందుకు కారణంగా దే ఆర్ అనేబుల్ టు హైర్ ఫర్ అన్ అడ్వకేట్ అండ్ గెట్ అన్ జస్టిస్ ఆన్ టైమ్. సో ఆ గ్యాప్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి పార్లమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ అండ్ ఫార్వర్డెడ్ దిస్ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 1987. దాని ప్రకారంగానే మనకు స్టేట్ లెవెల్ ఒక అథారిటీ, నేషనల్ లెవెల్ ఒక అథారిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, సో ప్రిజనర్స్ ఎవరైతే జైళ్ళలో ఉంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళు ఒక అడ్వకేట్ని హైర్ చేసుకుని బెయిల్ తెచ్చుకొని బయటకు వచ్చి ట్రయల్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకునే ఒక సిస్టమ్ అంటే జ్యుడిషియల్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఈ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్. ఓకే, సో ఇంకేం చేస్తాయంటే ప్రమోట్ సెటిల్మెంట్స్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ త్రూ ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం. మనకి లోక్ అదాలత్స్ ఉంటాయి, మీరు మామూలుగా కోర్ట్స్లో చూస్తుంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో. ఓకే, నేషనల్ యూ ఫైండ్ లోక్ అదాలత్స్. లోక్ అదాలత్స్లో ఏంటి, టూ పార్టీస్ ఇఫ్ దే అగ్రీడ్ దే కెన్ డిస్పోజ్ దర్ కేస్ అట్ ద లోక్ అదాలత్, నీడ్ నాట్ టు గో ఫర్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ఏంటి అంటే మనకు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఈ లైన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ కాకుండా, అంటే వితౌట్ ఏ జ్యుడిషియరీ, అఫ్ కోర్స్ లోక్ అదాలత్ యూ ఫైండ్ అనే జ్యుడిషియల్ పర్సన్, మనకు లోక్ అదాలత్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే, వీళ్ళు కాకుండా
అదర్ మెకానిజం ద్వారా డిస్ప్యూట్స్ని కనుక సెటిల్ చేసుకుంటే దాన్ని ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ సిస్టమ్ అని అంటారు. క్లియర్? సో మనకు ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ సిస్టంలో కొన్ని రకాలు ఉంటాయి. ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, అర్థమైంది కదా? మనకు సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ టు సమ్హౌ, ఓకే, ఇవన్నీ కాకుండా, ఈ లైన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ కాకుండా, వితౌట్ కోర్ట్స్ ఇంటర్వెన్షన్, ద అదర్ మెకానిజం త్రూ విచ్ a dispute can be settled, that is called alternate dispute resolution mechanism. దాంట్లో మనకు ఆర్బిట్రేషన్ అంటాము, కన్సిలియేషన్ అంటాము, మీడియేషన్ అంటాము, ఈవెన్ ద లోక్ అదాలత్. బట్ లోక్ అదాలత్లో ఏంటంటే ద పర్సన్ ఈజ్ జుడిషియల్ పర్సన్, అటంది అపాయింట్మెంట్, జుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఇక్కడ. ఓకే, బట్ మీడియేషన్ కానీ కన్సిలేషన్ కానీ ఆర్బిట్రేషన్లో ఏమవుతుందంటే, ఓకే, so this is a judicial settlement. Okay, this is where you have a judicial officer and all. Arbitration, conciliation ante you find an other person other than the person belonging to the judiciary, private persons. So the party X and party Y, they will go for the private arbitration council, okay, other than the judiciary people, and they will try to solve the dispute here. They'll try to solve the dispute on here by the third party intervention or the private person intervention. So ఈ బేసిస్ మీద కనుక జరిగితే వాటిని ఆర్బిట్రేషన్స్, కన్సిలేషన్స్ అని అంటారు. ఓకే, అదర్ దెన్ ద లైన్ ఆఫ్ జుడిషియల్. నెక్స్ట్ మనకి ఆర్టికల్ 39A ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ బేసింగ్ ఆన్, అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ సెక్షన్స్ లైక్ సోషలీ వీకర్ సెక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఉమెన్ అవ్వచ్చు, ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ అవ్వచ్చు, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అవ్వచ్చు, యాసిడ్ అటాక్ విక్టిమ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి చిల్డ్రన్స్, ఓకే, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీగా లీగల్ సర్వీసెస్ అనేది కల్పించాలి. ఫ్రీ లీగల్ సర్వీసెస్, దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ టు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అంటే ద స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ సర్వీసెస్ టు దోస్ పీపుల్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద జ్యుడిషియరీ సర్వీసెస్. అది ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనమాట, 39A. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 14 and 22. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 14, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ బై లా. సో ఎవ్రీబడి ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లా. ఓకే, అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి యువర్ ఎకనామిక్ ఆర్ సోషల్ ఆర్ యువర్ జెండర్ కండిషన్స్ మే బి, okay, you are entitled for equality for justice, right? So that is article 14 and 22. Okay, article 22 is protection in terms of arrest in case of conviction of an offense. So these three articles anevi talking about the free legal aid protections.